Hello, dear students. Welcome to my channel. I am B.R. Nandakumar. So, NEET exam ge just 4 months ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀಟ್ 2026 ಇನ್ನು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ 10 meter per second square and the units of length, time are changed in kilometer and hour respectively, the numerical value of the acceleration due to gravity. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 10 meter per second square ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವರು 10 meter per second square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 meter per second square ಇರೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ 10 ಈಗ ನೋಡಿ 1 meter per second, ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 hour is equal to 3600 seconds. ಸೊ 1 second ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3600 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ 1 meter per second ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 1 meter per second, 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ 1 second ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ 36 ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 36 ಇಂಟು 36 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 3600 ಇದೆ, 36 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು 36 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 36 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 36 ಇಂಟು 36 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 1296 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 2 ಅಂದರೆ 2 zeros ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The velocity of a particle at any instant is given by the equation
So what is the equation? Equation is v vector is equal to 2t I cap plus 3t square j cap. The radius of curvature of path capital R is given. So actually ಇಲ್ಲಿ 2t ಅನ್ನೋದು velocity along x direction ಆಗುತ್ತೆ. 3t square that is velocity along y direction. Component of velocity along x direction 2t ಇದೆ. Component of velocity along y direction ಎಷ್ಟಿದೆ? 3t square ಇದೆ. Okay. Centripetal acceleration ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ AC is equal to v square by r ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ v ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ vy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ vy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ 4t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ vy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 3t square whole square ಅಂದ್ರೆ 9t power 4 ಬರುತ್ತೆ. So we want velocity at time t is equal to 2 seconds. So velocity at time t is equal to 2 seconds. So ಅದನ್ನ substitute ಮಾಡಬೇಕು. So this is v square. Okay. 4 into t square ಅಂದ್ರೆ 2 square. 2 square is 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 into 4 plus 9 into 2 power 4. 2 power 4, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16, 9 into 16, 16, 9 is a 144, so 144 plus 16, so 144 plus 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 144 plus 16, so 0, 1, 4 plus 1, 5 plus 1, 6, 160 ಬರುತ್ತೆ. So this is 160. So what is this? V square. ಈಗ ನಮಗೆ V square ಬಂತು. So what is the value of V square? 160, and the radius of curvature is given to the cancel ಮಾಡಿ 1s are 8s are. So 80 meter per second square ಬರುತ್ತೆ. 80 meter per second square. So the right answer is the first option. First option is the right answer. Okay. The next question number 3. The pair of quantities having the same dimensions. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ L is equal to mvr ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ so that is force into displacement ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Force is mass into acceleration kg meter per second square. Displacement is meter kg meter square per second square ಬರುತ್ತೆ. So this is kg meter per second into meter kg meter square per second. So ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So not correct. So work is force into displacement. So work is force into displacement ಅಂದ್ರೆ so unit ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So work is force into displacement ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. So torque ಅಂದ್ರೆ F into R, F vector into R vector. So ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. F or sin theta ಬರುತ್ತೆ. So ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. So ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. So the right answer is third one. Young's modulus ನ್ಯೂಟನ್ per meter square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಲ್ is ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 100 centimeter, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 centimeter. So the length is measured using a meter rod with the least count. So this is actually delta L 1 millimeter, radius of with vernier calipers having least count, and this is what is this? Delta R is given. So then percentage error in the measuring the volume of the cylinder will be. So volume of the cylinder and system in mind only pi R square H flash ಆಗಬೇಕು. So ನಮಗೆ percentage error ಬೇಕು. Delta V divided by V into n ಮಾಡಬೇಕು. 100 is equal to, so pi ಗೆ
ಸೊ ಪೈ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 100 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಇಂಟು 100, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಇಸ್ 0.1 millimeter ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಇಸ್ 0.1 millimeter. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 10⁻² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗದೆ ಅದು. 0.1 millimeter is 10⁻² centimeter. Okay. So next divided by 1 centimeter, centimeter cancel. Okay, 100 is taken as common ತಗೊಂಬೋಣ 100. Okay, delta H. So delta H ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ what is that? Delta H is 1 millimeter. So 1 millimeter ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁻1 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. So divided by H ಅಂದ್ರೆ L is 100 centimeter. So 100 centimeter again cancel ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ into 100 ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. Okay, right. So 2 into 10⁻⁻². So plus ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10⁻⁻1 is 0.1. 100 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻⁻² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 100. ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ 0.1, 10⁻² ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ 2 plus 0.1 is 2.1 into 10⁻² into 10⁻². ಸೊ plus 2 minus 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So this is 2.1%. So the right answer is 4. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. If two particles move with uniform accelerations in different directions, then their relative velocity changes in direction. So different direction, accelerations in different direction andre, so relative velocity change ಆಗುತ್ತೆ in direction and also magnitude. ಅವರು ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಈ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್. So since the acceleration are in different directions, there is a relative acceleration and hence relative velocity changes. So ಇದು ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, the right answer is A is false, but R is true. Second one is the right answer. Next question number 5 complete item. Question number 6. In two different experiments, an object of mass 5 kg moving with speed 25 meters per second hits two different walls and comes to rest within 3 seconds, and 5 seconds. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So impulse can be measured by taking change in momentum. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 5 kg, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 25. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 125 kg meter per second ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್ 3 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ
ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರೇಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ -125 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ F2 is equal to -125 divided by change in time. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? F1 is not equal to F2. Okay, but I1 is equal to impulse are same, but force is not same. Impulse will be the right answer is option 2. Impulse will be the same for both the cases, but the average force will be different. The right answer is second option. Second option is the right answer. The next question number 7. Try ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The acceleration time graph of a particle is shown in the figure. What is the velocity at time t is equal to 8 seconds if the initial velocity of the particle is 3 meter per second? So ಈಗ AT graph ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the change in velocity. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಬಂದು 4 ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಇಂಟು ನೋಡಿ, ಸೊ ಹೈಟ್ -1 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ 8 - 4 4 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 1s are 2s are 4 into 2 is 8. So this is -4 ಅಂದ್ರೆ delta V andre, so final velocity minus initial velocity. 8 minus 4 is 4. So here initial velocity is given. Initial velocity is given 3 meter per second. So we want the final velocity, right? So namage ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು final velocity at time t is equal to 8 second final velocity. So andre 4 plus n ಬರುತ್ತೆ vi. So 4 plus vi is 3. 4 plus 3 is 7. 7 meter per second. So the right answer is the fourth option. Fourth option is the right answer. Right. The next question number 8. An arrow is shot into air with a range of 200 meter and a flight time is given 5 seconds. Assuming g to be 10 meter per second square, what is the horizontal component of the arrow's velocity? ಈಗ projectile motion, this is projectile motion. For horizontal motion, so velocity Vx is constant, but acceleration is equal to 0. So horizontal distance covered is range, and time is also given, that is time of flight. So range is also given here. So this is 200 meter. Time of flight is given 5 seconds. ಈಗ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ s is equal to ut plus of a t square. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this term goes to 0 because for horizontal motion velocity is constant, acceleration is 0, and u becomes ux. Okay, u becomes ux, s becomes r, t becomes capital T. So we want a horizontal component ux. So that is r by t, and 200 divided by 5 baratte. So 1s are 40s are. So this is 40 meter per second. So the right answer is second option. Second option is the right answer. This question is based on motion in a plane, projectile motion. So the next question number 9. Given below are two statements. So the relative velocity between two projectiles in flight is constant. So actually that statement is true. ಯಾಕೆ statement true ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, projectile motion ಅಲ್ಲಿ only one force acting on the projectile, that is gravitational force, that means mg. ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ mg. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಂದ್ರೆ g minus g, that is equal to 0. So acceleration is the rate of change of velocity, correct? ಈಗ a1 to 0 ಆದರೆ dv by dt 0 ಆಗುತ್ತೆ. dv by dt 0 ಆದರೆ v12 is not equal to 0. v12 is constant, and the velocity of one object
with respect to another object v1 minus v2. So that is not equal to 0, that is constant. So this statement is true. So projectile projected at the same constant speed can have the same range for two different angles of projection. Actually, this statement is also true. So ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. theta 1 is equal to theta 2 is equal to 90 minus theta. So initial velocity ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ranges ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So r1 is equal to u square sine 2 theta by g first case ಆಗುತ್ತೆ. Second case r2 is equal to u square sine 2 theta 2 ಅಂದ್ರೆ 2 into 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ 180 minus 2 theta sine of 180 minus 2 theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ 2 theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ 2 theta ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ. ನೋಡಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. So the right answer is both statements are correct. Both statements are correct. Second option is the right answer. Okay. The next question number 10. A box of 5 kg is pulled. Box of 5 kg is pulled by a cord up along frictionless plane inclined at 30 degree with horizontal. The tension in the cord is 30 Newton. The acceleration of the box now calculate ಮಾಡಬೇಕು. So correct ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ. It is very simple. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 5 kg ಇದೆಯಲ್ಲ, 5 kg ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5g ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 5g ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 5g cos 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5g sin 30 ಬರುತ್ತೆ. 5g sin 30. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 30 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ 5g sin 30 ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ 30 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ 5g sin 30 ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ 30. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 5g under 10 sin 30 is 1/2. So 1s are 5s are 25 ಬರುತ್ತೆ. 30 minus 25. So this is 5 Newton. So this is equal to mass into acceleration. We want here the acceleration is 5 divided by m. M is 5. So 5 cancels. 1 meter per second square ಬರುತ್ತೆ. The right answer is fourth option. Fourth option is the right answer. The next question number 11. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. Projectile of mass m is thrown with velocity v at an angle theta with horizontal. The force acting on the projectile during its total journey will be entire journey only one force acting on the projectile, that is gravitational force, which means mg, that is downwards. The right answer is second option. Second option is the right answer. So next question number 12. Question number 12 not putting. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 power 5 T. F is in Newton, T is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. Average impulse imported ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ FT ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಎಫ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, if f is equal to 0, then 600 is equal to 2 into 10 power 5 t ಆಗುತ್ತೆ. 1 300 ಸೊ ಇದು 3 into 10 power 2 10 power minus 5 3 into 10 power minus 3 seconds. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ at time t is equal to 0, time t is equal to 0. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 600 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, as the time increases, force decreases. At what time the force will become 0 andre, the force will become 0 at t is equal to 3 into 10 power minus 3 seconds. So ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಫ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಬಂದು 3 into 10 power minus 3. ಸೊ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 6 into 10 power 2. ಸೊ 2 1s are 2 3s are, so 3 into 3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 9, 10 power minus 3 plus 2 minus 1 0.9. So what is the unit? Newton second. Impulse is ft ಅಲ್ಲ, I is equal to ft, so 0.9 Newton second. The right answer is third option. So we get all questions complete, right? So next question number 13 money. The dimensions of which group of quantities is the same? So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ h ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ h is nothing but Planck's constant. So formula E is equal to h nu. So h is equal to E by nu. So E ಅಂದ್ರೆ work is equal to energy. Work is force into displacement. Force is mass into acceleration. So m L t power minus 2 into L m L square t power minus 2 divided by nu 10 t power n ಬರುತ್ತೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ m L square t power minus 2 plus 1 t power minus 1 ಬರುತ್ತೆ. So this is dimensions of Planck's constant. So next ಅವರು ftx ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ftx, so force ಗೆ dimension ಬಂದು m l t power minus 2 t. So x ಅಂದ್ರೆ l ಬರುತ್ತೆ. So ಅಂದ್ರೆ m l square t power minus 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 1. ನೋಡಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಐ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಐ ಕ್ಯೂ, ಸೊ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ phi is equal to formula li. ಸೊ ಎಲ್ is equal to phi by i. ಸೊ phi is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ is equal to ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಫ್ is equal to ಬಿಲ್, ಬಿ is equal to ಎಫ್ ಬೈ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 1 by i ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಐ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಐ, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್, ಸೊ ಎಲ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಟಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಎ, ಸೊ ಟೈಮ್ಗೆ ಟಿ, ಎ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಟಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟಿ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1.
ml square t power minus 1, ml square t power minus 1, ml square t power minus 1. So the right answer is the first option. So remaining ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. A man of mass m climbs a rope of length L suspended below a balloon of mass capital M. The balloon is stationary with respect to the ground. If man begins to climb up the rope at velocity, so v relative velocity vector, in what direction and with what speed ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Will the balloon move? ಅಂದ್ರೆ velocity of the balloon ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು balloon ಇದೆ. ಸೊ balloon mass capital M ಇದೆ. ಸೊ man climb ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay. So he is having mass is small m. So is moving upwards. Okay. ಆಗ balloon ಏನಾಗುತ್ತೆ? So moving downwards ಬರುತ್ತೆ. Man upward move ಆದರೆ with velocity Vm. So balloon actually downward move ಆಗುತ್ತೆ, opposite direction move ಆಗುತ್ತೆ. So this is actually based on conservation of momentum. So ಇಲ್ಲಿ net force acting on the system is 0. ಅಂದ್ರೆ ಇದು momentum constant ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ momentum of man plus momentum of balloon. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 0. ಸೊ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಪಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಲೂನ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೆಲೂನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೆಲೂನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Vm ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ Vb ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Vb ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ Vm ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ Vm ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ Vm ವೆಕ್ಟರ್ is equal to relative velocity vector ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ Vb ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್, ಓಕೆ, Vm ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ Vb ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು Vb ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಂಟು Vb ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ Vb vector minus small m Vb vector. So we want Vb vector, right? So Vb vector is nothing but V vector. So V vector, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮೈನಸ್ V vector ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಮೈನಸ್ V vector ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ Vb vector. So Vb vector is nothing but V vector. Vb vector ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ V vector. This is velocity of the balloon. ಓಕೆ. ಅವ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು Vb ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ Vb ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಇಂಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. Third option is the right answer. Next question number 15. A particle is projected at an angle of 30 degree with ground at a speed of 40 meter per second. The speed of particle after 2 seconds. After 2 seconds, what is the speed of the particle? So ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Particle is projected. So the velocity is u. So this is 40 meter per second.
So this angle is 30 degrees. So after some time, under 2 seconds, t is equal to 2 seconds ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so particle somewhere ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ u cos 30. ಸೊ u cos 30 is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ v cos theta ಬರುತ್ತೆ. v cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ s is equal to ಬೇಡ. ಸೊ v is equal to u plus at. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ 2 seconds ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ v ವೆಕ್ಟರ್ is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ vx I cap plus vy j cap ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ v is equal to root n ಬರುತ್ತೆ vx square plus vy square. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ after time 2 seconds along x direction. ಇದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ after time 2 seconds along y direction. ಸೊ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ v becomes vx ಆಗುತ್ತೆ, u becomes ux ಆಗುತ್ತೆ, ax ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ vx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ux ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು vx. ಓಕೆ, vx ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ux. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ vy ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ui minus gt ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ so what is the vertical velocity? u cos 30. ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ux ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, u cos 30 ಬರುತ್ತೆ. uy ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, so uy is equal to u sin 30. ಅಂದ್ರೆ u ಅಂದ್ರೆ 40, sin 30 ಅಂದ್ರೆ 1/2, 40/2, g ಅಂದ್ರೆ 10, time is 2. ಸೊ ಇದು 20 minus 20 ಬರುತ್ತೆ 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು, vy square 0 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ v is equal to root vx square vx. So v is equal to vx ಆಯ್ತು. So vx ಅಂದ್ರೆ that is ux. ಅಂದ್ರೆ v is equal to ux is u cos 30. So u is 40. So cos 30 is root 3/2. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 20 root 3 ಬರುತ್ತೆ. Okay. The right answer is second option. Second option is the right answer. Next, question number 16. A ball thrown vertically upwards is observed to move upward with velocity v1 at time t1 and a speed v2 downward. So direction change ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ v2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ v1 ಪ್ಲಸ್ v2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ v1 v2 ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ v1 plus v2 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ v2 minus v1 divided by 2. The right answer is first option. First option is the right answer. The next question number 17 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 17. The rope and pulley are ideal. There is no friction anywhere except between 10 kg block and the horizontal plane where mu is coefficient of friction. So ಈಗ ನೋಡಿ tension is always along the string away from the object. Tension is along the string away from the object. Weight mg acts downwards. So this is actually in equilibrium because what is the maximum mass that can be suspended from the string so that the system does not move. Andre system is in equilibrium. T minus mg is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. Under T is equal to n ಬರುತ್ತೆ mg. So this is mg and here the friction is opposite direction. Friction is nothing but mu into n. So this is weight 10 into g. Andre this is 100 Newton. So normal reaction upwards ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ n is 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ friction is equal to tension. ಅಂದ್ರೆ F is equal to n ಬರುತ್ತೆ T. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ 10 kg ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ.
So n is equal to 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 0.2 2 into 10 power minus 1 into 10 power 2 is equal to tension is mg. ಸೊ m ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಣ, g ಅಂದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 into 10 is equal to m into 10, 10 cancel. So mass is 2 kg ಬಂತು. The right answer is second option, 2 kg. Options observe ಮಾಡಿ 10 kg, 2 kg, 12 kg, 8 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Right answer is 2 kg. The next question number 18. Consider a square carom board ABCD of size 3 feet. 3 feet ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 feet ಇದೆ. Okay, so vertical y directionally. So length 3 feet, breadth 3 feet ಇದೆ. A piece moves from pocket A, close from pocket, strikes BC, then side AD and reaches pocket C. The piece is reflected perfectly from each side, then ratio of xy component of velocity. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರನ್ನ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3 feet ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ t. ಸೊ ಇವನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ 2 different directions ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಫೈನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇದು ಫೈನಲ್, ಮತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇದು ಫೈನಲ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3 3 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ವೈ. ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 3 by t, so vy is 9 by t. So tt cancels, 3 ones are, 3 threes are, so this is 1 by 3. So 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. This is 1 by 3. 1 by 3. Right answer ನೋಡಿ ಯಾವುದು, ಆಪ್ಷನ್ 4. Fourth option is the right answer. Correct? Fourth option is the right answer. 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. Next question number 19. A body has an initial velocity of 3 meter per second, has an acceleration of 1 meter per second square, normal to the direction of the initial velocity. ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ u is equal to 3 meter per second. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3 meter per second ಇದೆ. ಸೊ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 0. ಮತ್ತೆ 1 meter per second square ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ u ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 meter per second square. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಲಾಂಗ್ y direction. But what about acceleration along x direction? That is 0. So we want the velocity after 4 seconds. Again, the formula v vector is equal to vx I cap plus vy
j cap. Only for horizontal motion thing ಮಾಡಿ the formula v is equal to u plus at. For horizontal motion ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ mind ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು this term goes to 0. So v is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ux is 3 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. And for vertical motion ತಗೊಂಡ್ರೆ so v is equal to same formula u ಏನು ಬರುತ್ತೆ ay into t ಬರುತ್ತೆ. So this is vy. So uy is 0. Uy is 0, right? Initial velocity along y direction. Initially along y direction there is no velocity. So ay that is given 1 and time after 4 seconds. This is 4. 4 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ magnitude ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ magnitude ಮಾಡಿದ್ರೆ v is equal to root vx square is 3 square 9 plus vy square is 4 square 16. So root 9 plus 16 root 25. And this is 5 meter per second. And direction tan theta in ಮಾಡಬೇಕು vy divided by vx. Vy divided by vx. Vy is 4. So vx is 3. So theta is equal to tan inverse of 4 by 3. The right answer is ನೋಡಿ after 4 seconds velocity is 5 meter per second at an angle of tan inverse of 4 by 3 with direction of initial velocity. The right answer is option 4. Next, question number 20. All dimensionless quantities must be constant anta kottidare. Actually, that is not the correct statement. For example, refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So it is different for different medium, not constant for all medium. It is different. Air under 1 barutte, water. The medium change or refractive index change, but that is dimensionless quantity. Even strain is also dimensionless quantity, and it is also different for different material. So that is why the statement is not correct. So next, second statement, two quantities having the same dimensions must be proportional to each other. So this is also not correct because two quantities having same dimensions. ಈಗ ನೋಡಿ distance and displacement. Distance and displacement having same dimension ಬರುತ್ತೆ, but it is not proportional. Distance ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ displacement ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So distance is not proportional to displacement. Okay, same as it is ಈಗ speed velocity ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Both statement 1, statement 2 are incorrect. So next question number 21. Which of the following statements is true about motion depicted in the diagram? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ O A B C ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. From O to A the particle is moving with slope ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ O to A ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಫ್ರಮ್ A to C ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಕೇವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ A to C ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ O to A ದಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್. ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ O to A ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ O to A ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ A to B, B to C, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ are true. So this is not correct. Right answer is second option. 21 ಆಯ್ತು. Next question number 22. Just consider the following figure representing displacement of an object in one dimension. xt graph ಅಲ್ಲಿ concave ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ acceleration is constant, positive constant. The right answer is second option. Positive constant ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೇವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 22 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಸೊ ಇದು ಪುಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಪುಲ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಲೆಸ್ applied vertically downward to the plate A keeps the system is in equilibrium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 forces ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು weight mg downwards, tension along the string upwards, net force is 0 ಅಂದ್ರೆ T minus mg is equal to 0, T is equal to mg. ಸೊ ಇದು T ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, tension is always along the string away from the object, along the string away from the object, along the string away from the object. ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಟಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ನೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ 2t, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 2t ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ 2t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2t. ಸೊ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ mg ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ mg ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಇದೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಫ್, ಇದು ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 2mg, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ mg. ಸೊ 2mg plus mg, 3mg. So F value 3mg. The right answer is second option. Second option is the right answer. Next question number 24. A block is placed on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface. And forces are applied to it as shown in the diagram. G is equal to 10 meter per second square. The normal reaction acting. So normal reaction is perpendicular to the surface, upwards, right? So this is normal reaction. So weight acts downwards. So ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನಾದ್ರೆ 10G ಅಂದ್ರೆ 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. N and 60. So moving vertical equilibrium condition. This is vertical equilibrium. So vertical forces, summation of Fy is equal to 0. Vertical equilibrium andre summation of Fy is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. So n 60 moving in the same direction add ಮಾಡಬೇಕು. n plus 60 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 100 ಬರುತ್ತೆ. So n is equal to 100 minus 60. So 100 minus 60 is 40. The right answer is third option. So third option is the right answer. 40 Newton ಬರುತ್ತೆ. Next question number 25. The velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure. The curve when plotted takes the form of a circle. The magnitude of average acceleration. The average acceleration over the entire time from 0 to 2 seconds now. It does not depend on the shape of the curve. So just a change in velocity. So v2 minus v1 divided by t2 minus t1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ v1 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ v2 ಬಂದು 0 ಇದೆ. ಸೊ 0 minus 2 divided by t2, 2 minus 0. So this is minus 1 meter per second square. The magnitude ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Magnitude ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, magnitude of average ಅಂದ್ರೆ plus 1 meter per second square. The right answer is the first option. First option is the right answer. Next, next question number 26. So match the following quantities in list 1 with their dimensions in list 2. Young's modulus
ನೋಡಿ Young's ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಬಿ. ನೋಡಿ ಪಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಚ್ ನ್ಯೂ, ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬೈ ನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಎ, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಎ, ಪಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಪವರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಸಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. Next question number 27. If a projector is launched at an angle of 15 degree with horizontal ಅಂದ್ರೆ range r is equal to u square sin 2 into 15 ಬರುತ್ತೆ. 2 into 15 30 divided by g ಅಂದ್ರೆ u square sin 30 is 1 by 2 2g ಬರುತ್ತೆ and this value is given 50 meter. What will be the range it is launched at an angle 45 degree ಅಂದ್ರೆ u square by g sin 2 into 45 sin 9 is 1. So u square by g, so we want u square by g, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ u square by 2g ಸಿಕ್ಕಿದೆ, that is 50. So u square by g ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 50. So this is 100 meter. The right answer is second option. Second option is the right answer. Next question number 28. A projectile is fired from the top of a cliff. Top of a cliff. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Projectile is fired from top of a cliff ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? From the top of a cliff. The maximum range of the projector is being 1000 meter on level ground. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ projectile ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು 1000 ಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So the maximum range of the projectile measured from the base of the cliff is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The projector is fired from the top of a cliff. The maximum range of the projectile being 1000 meter on the level ground. The maximum range of the projectile measured from the base of the cliff is. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ projectile ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. The same 45 degree ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ and moving like this. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ S is equal to ut plus of a t square. Horizontal motion second term 0 agate, S becomes range agate, u becomes ux, t becomes time of flight.
ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಿಫ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಿಫ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಿಫ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question number 29. So ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ weight M2G acts downwards, ಇದು M1G acts downwards. ಇದನ್ನ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ M2G. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು M2G, ಇದು cos 45, ಇದು sin 45, ಅಂದರೆ 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು M1G sin 45 ಅಂದರೆ 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ M2 is more ಅಂದರೆ actually this block is moving downwards along the inclined plane. This one is moving upwards ಬರುತ್ತೆ. Is it right? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ M2 ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್, M2G/√2 is greater minus T. So that is equal to Newton second law, M2 into A ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ T is greater ಅಂದ್ರೆ T minus M1G divided by √2 is equal to M1 into A ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ TT ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. G/√2 is taken as common. So ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, M2 minus M1 is equal to ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, M1 plus M2 into A. So A is equal to G/√2 of M2 minus M1 divided by M1 plus M2. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. M1/M2 is equal to 1. M1/M2 is equal to 1 ಆದರೆ, ಸೊ M1 is equal to M2, M1 is equal to M2 ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. M2 is equal to M1 ಆದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. 0 divided by anything is 0. So this is the right answer. So next ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. M1/M2 approaches to 0 ಅಂದರೆ M1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0, because M1/M2 is equal to 0. ಸೊ M1 is equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ M1 0 ಹಾಕಿ. ಸೊ M1 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ A is equal to G/√2. ಸೊ M1 0 ಆದರೆ M2 divided by M2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ G/√2 ಅವರು G ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್. ಸೊ A varies linearly with M1/M2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. G/√2 ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ A is proportional to M2 minus M1 divided by M1 plus M2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ M1/M2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. The right answer is option A. Question number 30. So given that the magnitude of acceleration of a body is constant, the force acting on it must be constant ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is not true statement, because if a particle is moving along circular path with uniform speed, so centripetal force in ಬರುತ್ತೆ along the radius towards center ಬರುತ್ತೆ. So magnitude of acceleration is constant, but force direction is different at different points. That is along the radius towards center. So that is why this statement is not true. Newton's second law leads to the statement that acceleration of the body is directly proportional to the net force. That is correct, because net force vector is equal to m into a vector. So net force is directly proportional to acceleration. So this is true and this one is wrong. Statement 1 is false, 2 is correct. Right answer is first option. 1 is incorrect, 2 is correct. Next question number 31. In a vernier calipers, n plus 1 divisions of
1 year scale, 1 year scale is equal to n divisions of main scale. Okay. So, what is given? Value of 1 MSD is given 0.1 millimeter. So 1 year constant is nothing but MSD minus n ಬರುತ್ತೆ VSD ಬರುತ್ತೆ. So MSD ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So VSD ಅಂದ್ರೆ that is n divided by n plus 1 MSD ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, n plus 1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 VSD is n divided by n plus 1 MSD ಆಗುತ್ತೆ. So MSD is take it as outside. So the LCM is n plus 1. So n plus 1 minus n. So n cancels here. And 1 divided by n plus 1. So MSD is 0.1 millimeter. Andre 10 power minus 2 centimeter agate. So andre 1 divided by 100 into n plus 1 centimeter. The right answer is first option. 1 year constant in centimeter ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ centimeter ಗೆ convert ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So next question number 32. So this is also very simple question. Question number 32. So all non-zero digits are significant figures, and zeros after the decimal point and the right of non-zero digit. This is not significant. So the significant 1, 2, 1, 3. It is significant figures agade. And there are only 4 significant figures ide. And A matches to 4 barate. So idralli nodi idu significant alla. So idralli 2 non-zero digits significant 2 barate. And B matches to 1. 3.70. So 3 is significant, 7 is significant. So 0 after the decimal point, after the right side of non-zero digit, that is significant. It is significant agate. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ significant figures, 2 ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 significant figure ಇದೆ. B matches to 3. Third one. A matches to 4, B matches to 1, C matches to 2, D matches to 3. The right answer is fourth option. The next question number 33. So a vehicle travels off the distance with speed v and the remaining distance with speed to v. It's average speed. So average speed is equal to formula 2v1 v2 divided by v1 plus v2. So v bar is equal to 2, v1 is v, v2 is 2v divided by v1 is v, v2 is 2v. So this is 4v into v divided by 3v. So vv cancels. This is 4v divided by 3. That is average speed. The right answer is the fourth option. Fourth option is the right answer. 33 aitala. Next question number 34. Buses play between A and B, which are 100 km apart from 6 a.m. Till 6 p.m. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಸ್ 6 a.m. ಇಂದ 6 p.m. ವರೆಗೂ ಬಸ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Those that play from A towards B start from A at 6 a.m. So A in the B over here starting time 6 a.m. ಇದೆ. Thereafter once every 30 minutes ಅಂದ್ರೆ once buses move ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 6 a.m. ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6:30, next 7, 7:30 ಆ ತರ. On the other hand, those that play from B towards A from B at 6 a.m. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಸ್ 6 a.m. ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಎವರಿ 1 hour ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಸ್ 6 a.m. ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7 a.m. ಅಂದ್ರೆ ಎವರಿ 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ 1 ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವರಿ hour the journey takes 2.5 hour. ಅಂದ್ರೆ A ಇಂದ B ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 2.5 hour. So with no stops in between, passenger boards the 7 a.m. Bus from A to B, then takes the next bus back to A. Is average speed during the journey. Question length ಇದೆ, but it is very simple. ಈಗ passenger 6 ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ 7 a.m. 7 a.m. ಗೆ ಎ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 100% ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್
6 AM ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6:30 7 AM ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. 7 AM ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದು 2.5 hours ಆದ್ಮೇಲೆ 9:30 AM ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ 9:30ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ½ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 9 o'clock ಸಿಗುತ್ತೆ, 10 ಸಿಗುತ್ತೆ, 9:30 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 10ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 10 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ 2.5 hours ಆಗುತ್ತೆ. 12:30 PM ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಗ A to B ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಸ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, B to A 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಂದು 100 + 100 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 2.5 hour, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ½ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ½ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 2.5 + half 3 + 2.5 ಅಂದ್ರೆ 5.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 55 × 10⁻⁻1 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 20 × 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10⁻2 / 55 ಆಗುತ್ತೆ. 11s 5 11s 10s ಸಾರಿ 4s 5 11s 4s. ಈಗ 110 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ 40 / 11 × 10⁻2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 10⁻1 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 200 ಇದೆ, 20 × 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 55 × 5.5 hour ಬರುತ್ತೆ. 55 × 10⁻⁻1. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4/11 ಈ 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 10⁻1 ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3s 0.7 ಅಂದರೆ 6 3.6 × 10 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour ನೋಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35. ಸೊ ಇದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 2 cars P and Q start from a point at the same time. Okay, same time in a straight line. Their positions are represented xp of t, xq of t. At what time do the cars have the same velocity? ಅಂದ್ರೆ Vp is equal to ಇಲ್ಲಿ Vq ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Vp ಅಂದ್ರೆ dxp/dt ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, a + 2bt ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು dxq/dt ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, f - 2t. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, f ಈ ಕಡೆ ಏನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, f - a ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 2t ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ 1 + 2b ಬರುತ್ತೆ, 1 + b ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 + b ಯಾಕಂದ್ರೆ 2t ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2t + 2bt ಆಗುತ್ತೆ. 2t ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ t is equal to f - a divided by in bracket 2 of 1 + b. The right answer is fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 36. A small block. A small block of mass m is released as shown in the figure against the vertical part of the smooth curved surface of a wedge of mass m initially at rest. When the block reaches the bottom, it travels horizontally with kinetic energy E small m, while wedge recoils towards left with the kinetic energy em. So this question is based on conservation of linear momentum. ಈಗ ನೋಡಿ, small m ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು just outside wedge ಇಂದ outside ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so this is moving outwards with kinetic energy E small m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇದು frictionless, so ಇದು wedge backward move ಆಗುತ್ತೆ. So with velocity, with kinetic energy E capital M. So conservation of momentum. So ಇದು outside ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, p small m + p capital M. p small m is equal to -p capital M, but their magnitudes are same. Okay.
ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎಂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಎಂ ವಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎಂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಎಂ ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡಿ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ square root of 2 small m e small m ಬರುತ್ತೆ. and this is square root of 2 capital M e capital M ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ just ನಾವು squaring on both sides ಮಾಡಬೇಕು. Squaring on both sides, square and root get cancels, 2 to cancel. So finally small m e small m is equal to capital M e capital M ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, the right answer is second option. Second option is the right answer. Question number 37. The given graph depicts the variation of velocity with displacement, which of the ಈಗ ಇದನ್ನ 80 ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ y is equal to mx plus c ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ m is equal to minus v naught x naught ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ v naught by x naught is minus m ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ x axis ಅಲ್ಲಿ displacement is that c is y intercept, that is v naught. So we want acceleration, so acceleration is a is equal to dv by dt, but velocity here variable with respect to x is a chain rule use ಮಾಡಬೇಕು. dv by dx into dx by dt, dx by dt is v. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ v ನ with respect to x ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ minus m ಬರುತ್ತೆ. v naught is constant, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ minus m constant, take it as outside, d divided by dx of x is 1 plus d by dx of v naught is 0 because v naught is constant. And v andre what is that, minus mx plus v naught. Now minus m is taken as inside, so m square x minus m into v naught. So this is again y is equal to mx plus c formula. So y axis acceleration, so x axis slope ಇದೆ. So slope value, this is acceleration, slope is m square ಇದೆ, slope is m square, x axis x no problem. So constant negative ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ y intercept negative ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is acceleration versus x. Okay, slope is positive ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಂದು 0, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Next question number 37 completed. Question number 38. So a 2 kg block slides down a 30-degree incline. Acceleration is given 2 meters per second square. So the magnitude of friction, so gravitational force mg acts downwards. So ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mg cos 30 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ mg sin 30 ಬರುತ್ತೆ. Is it right? This is mg sin 30.
So this is mg cos 30. So this is angle 30 degree. And this is the friction. Okay, what is the net force? Net force is mg cos sine 30 is 1 by 2 minus F is equal to ma 2 into A ಬರುತ್ತೆ. So A value is given 2, right? So F ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿ 2A ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ. So M is 2 into 10 by 2 minus 2A minus 2A 2 to cancel. So 10 minus 2 into A value is 2. 2 into 2 is 4. So under friction is equal to 10 minus 4 ಬರುತ್ತೆ. 10 minus 4 is 6 Newton. The right answer is third option. Third option is the right answer. Next question number 39. The side of the cube is measured by vernier calipers. 20 divisions of vernier scale coincide with 19 divisions of main scale, where one division of main scale is given 1 millimeter. The main scale reads 10 millimeter. The first division of vernier scale coincides with the main scale, and the coincide vernier division is 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? Length of cube. TR is equal to formula MSR plus CVD into LC. But least count now calculate ಮಾಡಬೇಕು. Least count is value of 1 MSD, that is 1 millimeter. Number of divisions on vernier scale is 20. So this is 0.05 millimeter ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0.05 millimeter. That is the least count. So MSR is 10 millimeter, right? So finally TR is equal to 10 millimeter plus CVD is 1 into LC is 0.05 millimeter. So another 10 millimeter plus 0.05 millimeter andre 10.05 millimeter ಬರುತ್ತೆ. Okay, so right answer is second option, 10.05 millimeter. Next question number 40. The quasi-action S is defined by the equation observe ಮಾಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ K under kinetic energy, U under potential energy. So T is the time. So energy ಗೆ unit ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? kg meter per second square, meter square per second square, ಮತ್ತೆ time second ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ kg meter square per second ಬರುತ್ತೆ. kg meter square per second. So the right answer is the fourth option. Fourth option is the right answer. Next question number 41. A projectile moving near Earth's surface undergoes an acceleration equal to g at all points of its trajectory, A resistance being negligible. Okay, so this is true statement. When A resistance is negligible, a projectile is in free fall under gravity, is under the influence of its own weight. So this is also true, and reason is the correct explanation. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. when projectile is thrown with some initial velocity, so that is moving in air, flight in air under gravity. So only the force acting on the projectile is gravitational force. So that is mg downwards. Okay, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕೆ reason is the correct explanation ಇದೆ. No problem. Right answer, both A and R are true. R is the correct explanation ಆಗುತ್ತೆ. Next question number 43. A girl of mass 45 kg stands on a weighing machine. So weighing machine, so that is A, correct? Second weighing machine B, second weighing machine B. Okay, weighing machine A, which is placed on the top of a second weighing machine B. The weighing machine each weight 5 kg ಇದೆ, girl weight 45 kg ಇದೆ, right?
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 45 ಬರುತ್ತೆ 45 kg ಬರುತ್ತೆ 45 kg ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 45 ಪ್ಲಸ್ ಇದು 5 kg ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 50 kg ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ next question number 44 so when the circular scale of a screw gauge circular scale of a screw gauge completes 2 rotations. It covers 1 millimeter. Pitch calculate ಮಾಡಬೇಕು. Pitch under distance moved on pitch scale is 1 millimeter. Number of rotations given to the screw head 2, so half millimeter. So least count of the screw gauge is pitch divided by so number of divisions on head scale ಬರುತ್ತೆ. So here pitch is half millimeter. So divided by number of divisions on head scale is 50. So 1 by 100 10 power minus 2. 1 by 100 10 power minus 2 into millimeter 10 power minus 3 meter. The least count is 10 power minus 5 meter. Minus 2 minus 3 minus 5. Second option is the right answer. Last question number 45. Ball thrown vertically upwards attains a maximum height of 80 meter. The time taken to fall from highest point to off of maximum height. ಈಗ ball is thrown vertically upwards attains maximum height ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ and then that is moving downwards. ಅದು off of the time taken to fall from the highest point to off of maximum. ಅಂದ್ರೆ maximum ಇರೋದು 80 meter, off of maximum ಅಂದ್ರೆ 40 meter ಬರುತ್ತೆ. ಇದು initial location, the final location. What is the initial velocity? ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. So we want here time taken. So the formula, S is equal to ut plus of a t square. Okay. So this term goes to 0 ಆಗುತ್ತೆ. S ಬಂದು 40 meter ಇದೆ. Moving, what is moving downwards under gravity under A becomes G. So this is 10 into t square. So 0, 0 cancel. So t square is equal to 4 into 2 square root on both sides. So t is equal to 2 root 2. Under 2 into 1.4. So this is 2.8 second. 2.8 and here answer. Second option. Second option is the right answer. Okay, so thank you so much. So your complete video watch ಮಾಡಿದಿರಾ. So definitely ನಿಮಗೆ lot of patience ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. So ವಿಡಿಯೋಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. So next series ಏನಿದೆ, next test series ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್, that is very very important. So ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Okay, thank you.